Mexico, Jeliet's land, redefinition. Sprech ich nicht MIT Stimme eins He had left Politikers, sondern MIT eins Vaders, dessen hers nicht länger schweigen kann. Dein Betragt ein Berufung zur Groß, die von Gott selbst ausgeht, doch den Straßen sind gesichnet von Blut, den Gesetzi verachtet, den Word verkauft für Silberstück. Schot die Fallnies der Corruption frisst das Land wie Rost das Eisen. Männer die Frauen, die eigentlich die Armen vertigen sollten, werden das Recht für ein Handvoll Gold. Richter, die Berufen sind, Wahrheit die Gerechtigkeit hochzuhalten. Virtually essen ihr Augen die lassen unschuldig fallen. Wie der Prophet Jesaja einst warnt. Wehedenen, die das Bos für Gott Erkler die schuldigen durch Bestechung freisprechen. Hinter all dem Elenstehen die Drogen Kartell, Nui Vereinen, die Seal Mexikos in Kettengelig haben. Sie haben Macht gekauft, Polizisten gekauft, die Zukunft ihrer Kinder gekauft. Reichtum stinkt nach Blut, ihr Palace sind auf den Grabern junger Menschen errichtet, die zu heiligen Hatten werden können, aber zu Mörder gemacht werden. Sie verwandeln Mutter in Witwen, Kinder in weißen die Stadt in Orte der Verwüstung. Mexiko, du hast eichen das Echo der Schuss gewohnt, in Schlagzeilen über in Thoptit, als were normal. Aber ich sage dar, das ist kein Alltag, das ist das Heulen der Holly, die will, dass du glaubst, gebe keinen Ausweg. Doch gibt ein Wand, die nach tiefer rät. Der Feind hat nicht nur Politik die Wirtschaft durchdrungen, sondern auch das hers de Volks. Ein deutliches Beispiel ist der Kult die, sogenannte Heilig de Tots. Welch Heiligkeit fordert Blut, Kursen die Alkohol? Das ist kein Heiligkeit, sondern hohen Aufgott. Die Schrift sagt klar, der letzt Feind der Word ist der Tod. Die Christus hat bereits besiegt. Wie kann also den wehren, den Christus aber wonnen hat? MIT schmür sie ich, wie unselige Mexikaner Blumen, abvergeben die gelden Statuen de Tods bringen. Sie glauben, schütz zu empfangen, doch in Wahrheit offenen sie das, Tor zur Zerstörung. Der Tod segnet nicht, rot. Ist ein falsches Idol, Gift in glanzender Verpackung. Neben diesem Kult breitet sich die Zaberii aus. Magier, Heiler, Schamanen, die Liebe, Gesundheit die Wohlstand versprechen, aber den Glauben in Christus stehlen. Will sagen, ist doch nur Tradition, etwas harmloses, nein, ist Verrat im Kreuz. Zu Hexerei greift, wenn det sich von Jesus in Magi glot, get den Weg ins Verderban. Mexiko, ich enthul GEHEIMNIS, Solange Falschgötter auf deinem Thron sitzen, wirst du niemals den Wargrosse riechen. Wenn dein Mutter Gott in deiner Seat steht, kann ich dich jemals besiegen? Doch Diocese Bunnies Word Virges Son. Instell de Bilds der Jungfrau hast du Gottes in de Tods erhoben. Ihr Zartlichkeit einstosch gegen die Versprechungen von Zauberern. Die Schelb ist den stark geschwunden. Kehr zurück zur Jungfrau von Guadalupe. Kehr zurück zu Christus. Den Nation Word unners schutterlich worden. Mexiko ist von Gott dazu bestimmt, ein Macht von weltweiter Bedeutung zu sein. Nicht nach dem Muster der Welt, die ihr unterdrückt, sondern als Kell von Licht Hoffnung. Den Aufgabe ist das geistig hers de gesamten Kontinents zu werden. Der Norden jagt dem Reichtum nach, der Süden leidet unter Instabilität. Nur Mexiko kann sie einen, wenn zuerst zu Christus zurückkehrt. Doch dafür ist eins notwendig. War kein außerlich Jest, sondern echt Ruhe. Ein niederfallen Wort Gott das Bekenntnis. Wir haben gesündigt, den Word neuer Morgen anbrechen. Erinnern wir uns in Nineveh, ein Stadt, dem Untergang geht, doch durch Fassen die Gebet geritet. So kann auch MIT Mexiko gestehen. Stellt euch vor, Universitäten wären nicht mehr Brutstätten de Unglaubens, sondern Werkstätten für heilig die Weisführer. Gesetze werden nicht länger die starken Begünstigen, sondern die schwachen Schützen. Soldaten wären nicht mehr Diener der Narcos, sondern Beschützer de Volksgotts. Dan die Welt fragen. Was ist MIT Mexiko gestehen?
wie kann ich ein Land, zerrissen von Gewalt, zur Festung des Friedens werden. Und die Antwort war, Gott hat sein Versprechen erfüllt, while Mexiko in Wiedergewalt hat. Doch dies geschieht nur, wenn das Volk nicht auf morgen wartet, nicht auf Wahlen oder Regierungen, sondern im eigenen Haus, in der Familie und im Herzen beginnt, mit Gebet, mit der Abkehr von falschen Göttern, mit treu zu Christus. Denn Christus selbst sprach im Evangelium nach Matthäus, Traktat zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird juk alles andere hinzugeben. When Mexiko got in die erste Stelle setzt, wird alles andere folgen. Wohlstand, Frieden, Ansichten groß. Will sehen nur Hindernis, Corruption, Gewalt, Armut, und Glauben, es gebe keinen Ausweg. Doch Gott ist madig, den Trümmer neues Leben zu erwecken. Israel war ein kleines Volk, umgeben von Feinden, und Reichtum, und große Armee, aber es hat den einen, warn Gott. Und solange es ihm treu blieb, besiegt es selbst die starksten Reich. So auch Mexiko, in den Augen der Welt ein Land der dritten Welt, in den Augen Gottes Gebet Berufen, das einer neuen Welt zu sein. Den Schatz Elijah nicht im Öl, nicht im Gold, sondern in deiner Jugend, die nach Wahrheit dürstet, in denen Frauen, die beten und leiden können wie Maria, in den Armen, die trotz allem Thielen, was sie haben. In innen liegt die verborgene Kraft. Denn Christus sagt, selig sind die Armen im Geist, denn ist das Himmelreich. Doch will nicht, das Armet für immer dein Schicksal sei. Will sie verwandeln in ein Kell von Kraft, durch Arbeit, Bildung, Kultur, die von Christus durchdrungen ist. Stell dir in Mexiko vor, in dem kannst und die Musik nicht den Tod verherrlichen, sondern das Leben besingen. Ein Land, in dem Milliarden nicht für Waffen und die Drogen ausgegeben werden, sondern für Schulen, Wissenschaft und die Hilfe für Bedürftige. Großreich der Vergangenheit. Rom, Spanien, England, sogar die USA, bauten ihr Macht auf Armeen und die Schatze. Doch all das zerbrach, weil kein Herrschaft ohne Gott bestand hat. Zum ersten Mal in der Geschichte will Gott eine Nation errieben, die ihr stark aus dem Glauben schöpft. Und ihr hat dich, Mexiko, dazu erwählt. Warum? Weil dein Volk weiß, was Leiden bedeutet, weil den Kinder schon Blut vergossen haben für den Glauben. Erinnert dich an Jose Sanchez del Rio, den Neben, der unter Qualen rief, es liebt Christus, der König, das ist das Siegel deiner Berufung. Du bist für das Heldenem Gebren. Hort aufmerksam zu. Niemand kann zugleich Christus dienen und sich gleichzeitig vor dem Tod niederwerfen. Der Apostel Paulus schreit im zweiten Brief in die Korinther. Welch Gemeinschaft kann es zwischen Gerechtigkeit und die Ungerechtigkeit geben? Welch Verbindung zwischen Licht und die Finsternis? Und ich Freudjuk. Welch Beziehung gibt es zwischen dem Evangelium und der sogenannten Heiligen des Todes? Zwischen dem Kreuz und der Sens, zwischen der Offerstung und dem Grab, die Antwort ist eindeutig, keinerlei Verbindung. Denn ich oft Menschen sagen, aber Vater, ich habe zur seiner Muerte gebetet und sie hat mir geholfen. Seht nicht, das Jed Skeinberg Geschenk ein Stempel aus der Halle ist? Der Feind gibt etwas on Preis, nimmt in die alles. Du kannst Reichtum erhalten und die gleichzeitig dein Family verlieren. Du kannst körperlich Heilung erleben, aber dein Ziel in den Abgrund stürzen. Du kannst Schutz spüren, aber in die Feindes du dich in unsichtbaren Ketten wieder. Wie lang nach? Mexiko, willst du dich tauschen lassen? Du nennst den Tod heilig, doch verspottet dich. Heiligkeit ist nur in Christus zu finden, denn ist das Leben. Christus ist auferstanden und hat den Tod besiegt. Wie kannst du also den Tod selbst auf einen Altar stellen? Das ist verrat in dem, der sein Blut im Kreuz für dich vergossen hat. Schaut, wohin dieser Kult führt. In armen Wirteln wachsen Kinder mit
Statue unter seiner Muerte in ihr Rennzimmernauf. Sie lernen von klein auf, den Tod als Freund zu betrachten, als Kel von Macht. Doch das ist ein Lüge. When ein kein die Gestalt des Tods wie ein Mutter gemacht, was Word aus ihm, ein Jugendlicher, der own first Blutvergie ist, ein Krimineller, der Gewalt als Opfer für einen Götzen verstet, darum lieben die Kartell diesen Kult so sehr. Sie beten zur seiner Muerte, Beaver sie Toten. Sie sind überzeugt, dass sie dadurch unsichtbar für die Polizei werden und ihr Waffen gestützt sind. Doch in Wirklichkeit schließen sie einen Pakt mit der Hölle. Und Mexiko, wenn du diesem Kult nicht entsagst, unterzeichnest du dein eigenes Todesurteil. Denn ein Volk, das den Tod verrät, hat keine Zukunft. Wenn du stark werden willst, dann zerst die Alter des Tods. Anführen dies Figuren aus den Häusern. Reiß sie von den Straßen. Zerst die falschen Tempel und erricht stattdessen das Kreuz. Die Bilder der Muttergotts von Guadalupe. Das lebendige Evangelium. Nur dort liegt wahres Leben. Manch sagen, aber es gehört doch zu unserer Kultur. Es ist Tradition. Nein, ein Tradition, die in die Verdammnis führt, ist kein Tradition, die bewahrt werden darf. Jesus selbst hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in voll haben. Der Kult des Tods aber bringt nur Leer, Täuschung und die Dunkelheit. Ist nix anderes als ein Strategie Satans. Mexiko sein eigentlich Berufung zu rauben. Solange die Gestalt des Tods kann niemals Licht für die Nationen sein. Denn Licht und Finsternis können nicht neben ihnen der Besten. Mexiko, rieb die und erklär mit starker Stimme. Wir wollen das Leben, nicht den Tod. Wir wollen Christus, nicht die Idol. Dan Word Heilung über dein Land kommen. Dan Word der Flutsch zerbrochen. Dan verwandeln sich den Stadt von Schlachtfeldern in Orte des Friedens. Und mehr Juk von falschen Göttern trennt. Desto starker Word sich die Kraft Gottes in ihrer des Agen. Ich glaub fest daran, dass der Tag kommen Word. In dem instell der Schrein der Santa Muerte Kirchen emporgen. In dem nicht mehr Lieder für den Tag gesungen werden, sondern Hymnen für den Auferstandenen in Christus. Den Word die Welt bekennen. Mexiko hat das Leben gewollt. Doch wie kannst du die Vertiger des Lebens nennen? Solange den Straßenwaller Opfer der gewollt sind? Wie kannst du von Gerechtigkeit sprechen, wenn den Gericht gekauft sind? Wie kannst du ein Zukunft bauen, wenn den Kinder von Kartellen als Kannenfutter verkauft werden? Den Berufung geht über dich selbst hinaus. Du bist berufen, die Stimme der Stimmlosen zu sein. Du musst die ungeborenen Kinder vertigen, die im Mutterleib getötet werden. Du musst für die Alten eintreten, die Gesellschaft wegwirft. Du musst die Armen schützen, die von der Habier ausgebetet werden. Wenn du das tust, wird den Kraft größer sein als die Macht urgendens Hiers. Die Samenrufen. Verdideit den Weisen und den Bedürftigen, schafft recht dem Armen und dem Unterdrückten. Das ist nicht nur ein Rat, sondern ein göttliches Gebet. Ein Volk, das es erfüllt, wird unbesiegbar. Stellt Juk vor, Richter, die inlig Gerechtigkeit üben. Verbrecher, die ihr Strafe halten. Arm, die Schutz erfern. Universitäten, die nicht nur Ingenieur und Juristen herbringen, sondern auch Propheten und Heilig. Stellt Juk Armin vor, die nicht länger die Drogenhände bewatchen, sondern die Weißen und Witwen. So sollte es sein. Doch dafür musst den Mut haben. Juk von der Angst zu befreien. Hut schweigen will, weil sie die Kartell fürchten, die Mafia fürchten, den Verlust Arbeit fürchten. Aber hat nicht gesagt. Fürchtet Juk nicht vor denen, die den Körper toten, aber die Seele nicht antasten können. Freiheit beginnt dort, wo ein Volk aufhört. Das Böse zu fürchten, und nur nach Gott alieniert. Mexiko, den Gegner erscheinen madig, doch ihr Macht ist vergänglich.
Sie bauen ihr Palast auf Sand. Winter Tag kommt. Word die Welly von Gottes Gerechtigkeit alles in Wegfegen. Ihr Namen werden Vergessen sein. Aber die Namen der Martyrer, die Namen der Gerechten, werden ewig besten. Viele glauben, dein Schicksal sei in Land der Auswanderer zu bleiben, wo die Jugend fliehen muss, Brad zu finden. Doch nein, dein Bestimmung ist ein Nation zu sein, zu der die Volker kommen, Licht die Gerechtigkeit zu suchen. Dein Felder sollen nicht leer bleiben. Dein Hand sollen nicht in fremden Ländern schuften. Auf deinem eigenen Boden sollen neue Weinberg entstehen, neue Stadt, neue Universitäten, neue Tempel. Alles beginnt mit einem einzigen Schritt, echter Umkehr. Umkehr bedeutet nicht bloß Ruhe, sondern die Bewusstabkehr von Bosen die Hinwendung zu Gott. Wenn dein Volk dies tut, werden sich die Himmel öffnen, die Segnungen Gottes werden strömen wie Fluss. Dann werden dein Stadt erfüllt sein von Freude, Stadt von Kugeln. Dein Platz voller Gebet Stadt voller Drogen. Die Häuser sollen nicht länger erfüllt sein vom Schlutschen verwitweter Frauen, sondern von den fröhlichen Stimmen spielender Kinder, von Lachen, das über die Straßen halt, von Leidern, die das Herz errieben. Mexiko, glaubst du wirklich, dass dein Zukunft allen von Politikern, von Partien, von korrupten Versprechen oder von Wahlkämpfen entschieden wird? Nein, die Gestik deines Volks wird nicht durch die Hand der Mächtigen geschrieben, sondern durch das Gebet der einfachen Menschen, die auf deine gehen Vertrauen in den Himmel setzen. Erinnere dich, als Israel in der Sklaverei unter den Ägyptern stand, glott niemand in Freiheit. Die Ketten waren schwer, die Hoffnung skien erstigt, doch hort der Juge das Wienen seiner Kinder. Zerbrach die Macht der Pharaoh, führt sie durch das Meer, trag nicht ihr Tranen mat sie zu einem Volk, das seinen Namen trägt. Wenn Gott dies für Israel tat, sollt es nicht auch für dich tun. Mexiko, wenn du dein Herz zu ihm erhebst, wenn dein Nation einer Stimme zum Himmel schreit, wenn dein Menschen die Hand errieben den Namen der Herrn anrufen, dann wird kein Armee, kein Kartell, kein korrupt Macht in der Lage sein, den Befreiung zu verhindern. Waffen zerstören, Kugeln reißen Leben auseinander, doch Gebet baut wieder auf, Glauben schafft Zukunft, die Hoffnung verwandelt Asche in neues Leben. When Mexiko Land de Gebets Word, Land, in dem die Family heilig ist, in dem das Leben über allem steht, dann werden die Nationen der Erde ihr Augen auf dich richten. Sie werden kommen, zu lernen, werden kommen, Licht zu empfangen. Dann wird sich das Wort der Propheten erfüllen. Die Volker werden zu deinem Licht sehen, die König zum Glanz deines Aufgangs. Das ist dein verborgen Bestimmung. Mexiko, du bist nicht berufen, Sklave der Finsternis zu sein, du bist nicht geschaffen, Opfer dämonischer Macht zu bleiben. Du bist berufen, Leuchtturm zu sein, Mutter vieler Volker, Ort, in dem Hoffnung gebern wird. Doch dafür musst du dich errieben, dich reinigen, dich von falschen Göttern losen dich für das Leben entschieden. Dann wird der Herr dich erhoben. Nicht in politischen Dokumenten, nicht in leeren Reden, sondern in den Herzen der Menschen, die in dir Zeichen Gottes erkennen. Hut aber stehst du in einer Wegscheid. Dein Schicksal hängt in der Watch. Willst du Land der Bluts, der Traue der Dunkelheit bleiben, oder willst du dich verwandeln in ein Macht des Glaubens, der Licht der Hoffnung? Du fragst, was sollen wir tun? Dein Wort ist einfach gleichzeitig schwer. Du musst ein Türen wieder öffnen, nicht für Falschversprechungen von Politikern, nicht für die Gottes in der Straße, nicht für den Kultetats. Offenes einzig für Christus, den der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit das Leben. Den Einheit wird den Kraft sein, nicht den Waffen, nicht dein Reichtum. Doch hut bist du zerrissen, Reich gegen Arm, Norden gegen Süden,
glaube ich gegen Verräter von Idoln. Aber ihr Deichen das Wort. Ein Reich, das in sich gespalten ist, kann nicht bestehen. Den Warmacht liegt in der Einheit das Kreuz, den, der sein Blut für Deich vergossen hat. Verges nicht, du bist das Volk der Jungfrau von Guadalupe, das Volk der Martyrer, die einst riefen, es liebt Christus, der König, den Bestimmung ist nicht der Tod, sondern das Leben. Denke nicht, den Gestik sei nur Schmers niederlich. Nein, in deinem Boden ist das Blut der Gerechten mit dem Samen des Glaubens vermischt. Aus diesem Blut wird ein Baum wachsen, dessen Frucht die Nationen nähren. Stell dir vor, was Gestehen Wort, wenn du die falschen Götter fallen lässt. Wenn du dich für das Leben entscheidest, werden dein Stadt verwandelt. Dort, wo Hut Schuss hallen, werden Lieder der Lobs erklingen. Dort, wo Kinder Kleinstatuen de Tods wären, werden Kreuz die Bilder der Muttergott stehen. Dort, wo das Verbrechen herrscht, werden Schulen, Universitäten die Kirchen entstehen. Dein Licht wird nicht nur über Amerika leuchten, sondern bis in die Enden der Erde. Denn der Herr will, dass du das Herrs einer neuen christlichen Zivilisation wirst. Europa ist, müde geworden die hat die Hoffnung verloren. Afrika sind sich nach Licht. Asien versinkt in Technik und Ziel. Doch du, Mexiko, du tragst den Schatz der Hoffnung nach in deinem Inneren. Wenn du dein Ja zu Gott sprichst, wirst du zu einer Nation, zu der Pilger aus aller Welt strömen, zu sagen, wie ein Volk, das Blut die Führer erlitten hat, zu einem Leuchtturm des Himmels wird. Aber sei dir bewusst, Licht zu sein bedeutet Verfolgung. Ein Macht Gottes zu werden bedeutet, schmutziges Geld abzulehnen, Falschbündnis zu zerbrechen, Gottsen zu stürzen. Bist du bereit, diesen Preis zu zahlen? Ich glaube in dich, Mexiko. Ich glaube, dass dein Sohn kein Lust mehr haben, im Schatten der Tod zu leben. Ich glaube, dass dein Mutter kein Tronen der Trauer mehr weinen wollen. Ich glaube, dass dein Vater nicht länger gefangen der Angst sein mochten. Ich bin überzeugt, dass dein junge Generation nicht nach Finsternis die Zerstörung verlangt, sondern nach einer Zukunft voller Schein, Hoffnung die Möglichkeiten. Die Sehnsucht deiner Jugend ist ein klarer Beweis dafür, dass in deinem Volk ein Verlangen nach Leben steckt. Wenn du die richtige Entscheidung triffst, nicht morgen, nicht irgendwann, sondern heute, dann wird die Welt in naher Zeit erkennen, dass dein Groß nicht nach menschlichen Maßstäben gemessen wird, sondern nach dem Maßstab Gottes. Dein stark wird nicht aus Waffen, nicht aus Geld nicht aus politischer Macht kommen, sondern aus der Nähe des Himmels. Darum ruf ich dich auf, bet unerlass. Lass Jeds Haus zu einem kleinen Heiligtum des Gebets werden. Lass in jeder Family das Gespräch mit Gott der Mittelpunkt der Alltag sein. In den Kirchen mogen die Stimmen erhoben werden, doch auch in den Wohnzimmern, in den Schulen, in den Werkstätten auf den Feldern soll das Gebet wie Weihrauch zum Himmel steigen. Bet für den Kinder, dass sei nicht den Weg der Gewalt, sondern den Weg der Glaubens wollen. Bet für den Feind, dass ihr Herzen nicht länger verhartet bleiben, sondern durch die Liebe Gottes verwandelt werden. Bet für dein Land, dass es von allen Ketten befreit zu einem Ort der Gerechtigkeit gemacht wird. Wenn Mexiko zu einem Land des Gebets wird kein Macht der Welt dich mehr bezwingen können. Kein Kartell, kein korrupt Regierung, kein fremd Nation kein dämonischer Plan wird die Kraft des Himmels aufhalten, die über dir ruht. In dieser Stunde rieb, ich mein Stimme sprech siegen über dich. Mexiko, moj Jesus Christus allen dein König sein, der nicht mit Gewalt herrscht, sondern mit Wahrheit, Gerechtigkeit Liebe. Moj die Jungfrau von Guadalupe dich wie ein Mutter unter ihrem Mantel bewahren. Dich leiten dir schütz geben in den Stürmen der Geschichte. Moj der Heilige Geist den Straßen erfüllen, nicht mit Angst oder Blut, sondern mit Freude,
Leben neuer Hoffnung. Mogen die Engelgots in Scherenum Dijk stehen, wie ein unsichtbares hier. Das Dijk voor allen Angriffen Finsternis beschützt. Mexiko, First Dijk nicht. Dein Berufung ist das Licht, nicht die Dunkelheit. Dein Bestimmung ist die groß, nicht die niederlich. Dein Zukunft ist die Lebens, nicht die Tots. Gott selbst hat die Gewalt. Nicht ein gewöhnlich Nation zu sein, sondern ein geistlich Supermacht zu werden. Ein Land, das nicht durch sein Armeen oder seinen Reichtum berühmt ist, sondern durch seinen Glauben. Sein Hingab sein true zum Schöpfer. When dieser Tag kommt. Word kommen, dan Word die erstanen. Volker aus allen Kontinenten werden sagen. Mexiko hat nicht den Tag gewollt, sondern das Leben. Es hat nicht den Gottsen nachgelaufen, sondern sich zu Christus bekannt. Es hat nicht der Finsternis gedient, sondern dem Licht. Alle werden erkennen. Nicht Menschen haben Mexiko groß gemacht, sondern Gott selbst hat es erhoben. Niemand Word es stürzen können. So, liebe Brüder Schwestern, kommen wir zum Abschluss dieser Botschaft. Die Zukunft eines Volks wird nicht durch Angst oder durch die Macht der Waffen geschaffen, sondern durch Glauben true zum Hören. Wenn Jedshers das Leben walt in Christus bleibt, dann kann nichts das Licht aufhalten, das bereits über Juk aufgeht. Das Wort Gottes Erinnere uns in Jesaja 60. 1. Steh auf, Word Licht, denn dein Licht kommt. Die Herrlichkeit der HRRN geht auf über dir, moj dies Verheißung sich in deinem Leben. In deiner Familie über ganz Mexiko erfüllen.